so we've talked about science and music and athletics, and those are 3 of 7 areas in which it is possible to learn so much as to be a genius in those areas. And in all of history, there is only one person who was ever acknowledged to be a genius in all 7 of those areas. And does anyone have a guess as to who that is? Da Vinci. Someone said it. Excellent. Leonardo da Vinci was an expert and a genius in all 7 of those areas. And it's because he maintained an interest in gaining as many experiences as he could in his life. So I hold him as an example of what is possible to do and the things you can achieve if you maintain an open mind and an interest and want to expand your experiences and your horizon. Working in space is more difficult than Earth because you don't have gravity as an organizer. But as you can tell, you're very strong and you can do a lot of pull-ups. And before we left the space station, we had this large dinner with the entire cruise. We had 11 people up there. We had a large meal before we left. And we took a look out that large window, the cupola window, to look at the beautiful Earth below us. So continents rolled by underneath. You could see mountains, lakes, and rivers. And you could see the contrails of airliners flying across the oceans below us. So it was a beautiful view and many sunrises and sunsets. And then we closed our payload bay doors and got into our orange suits and began the re-entry. Outside, the 5,000 degree temperatures caused kind of an orange glow outside of our windows. And because we had no engines, we were a glider. We have one chance to make a good landing. And so we landed about 10 o'clock at night back in Florida. Kilka dni temu wylądował wahadowiec Discovery, na pokładzie którego astronauci zabrali na stację kosmiczną robota. Jaki będzie udział robota w pracach na stacji kosmicznej i czy wyprze on troszeczkę astronautów w spacerach kosmicznych? Oh, that's a neat question. So the quick answer is that robot would be used to make small repairs on the space station on the outside. So as you saw in the film, it takes a long time to prepare a human being to get them ready to go out into space. But for a limited set of tasks, we could program this robot to go out and do them. Czy jest już planowana jakaś następna misja, w której będzie Pan brał udział? The answer for me is probably not. I've had 2 wonderful experiences in space, and it's now my time to prepare others for their missions. There's a lot of things to learn, and I've always enjoyed sharing in the excitement of not only my missions, but those that I helped get. Czy program wahadłowców już jest zakończony? The shuttle program has 2 more flights. The next one is April 19th. It's a wonderful machine, but the technology that it used is getting a little old. The most dangerous parts of spaceflight are the ascent and then the re-entry. So the next vehicle will be, we hope, 10 times more safe in those areas. Jesteśmy dzisiaj w Miejskim Gimnazjum w Zielonce imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W dzisiejszym dniu gościmy tutaj wspaniałego człowieka, astronautę Georgea Zamkę. Co z nami przedstawiciele tego gimnazjum? Ola, Matylda. Dziewczyny, powiedzcie nam, co Wam się dzisiaj podobało najbardziej, albo co się nie podobało w tym wystąpieniu George'a? W ogóle wspaniałe jest, że przyjechał do naszego gimnazjum i że mamy taką możliwość. Jesteśmy jedną z 2 szkół, do których przyjechał, więc to jest, uważam, bardzo, bardzo fajne. No, poopowiadał nam, jak wyglądała jego misja w kosmosie. Opisał każdy dzień. No i bardzo interesujące wszystko było. Dowiedziałyśmy się wielu niesamowitych rzeczy, bo ja na przykład sobie nie wyobrażam, jakbym miała sama wylądować w kosmosie i naprawdę to niesamowita praca i te osoby muszą być niesamowicie odważne i ja osobiście podziwiam George'a. Czy takie spotkanie mogłoby spowodować, że w przyszłości chciałybyście zająć się kosmosem tak na poważnie? Myślę, że każde dziecko zawsze mówi właśnie, że albo strażakiem, albo astronautą, więc to jest tak jakby pokazanie, że marzenia się spełniają. Jeśli ktoś się tym pasjonuje, to myślę, że jak najbardziej może zostać w przyszłości astronautą. Paweł, Adam.
Chciałem dzisiaj Was zapytać o to spotkanie. Czy Wam się podobało, czy nie? Co fajnego dzisiaj zauważyliście? Bardzo mi się podobało to spotkanie, było myślę interesujące, dużo się dowiedziałem o kosmosie, o lotach, o statkach, które tam ich transportują, o kosmonautach, jak się przygotowują i no wszystko. Spotkanie było bardzo interesujące, młodzież zadawała bardzo dużo pytań, to mądrych. Sam zadałem chyba 3. No, dowiedziałem się o rzeczach, których wcześniej nie wiedziałem. Wiedza zdobyta dzisiaj jest duża czy mała w porównaniu z tym, co macie na zajęciach w szkole? Jest bardzo duża, bo tutaj jest właśnie nakład na jeden temat i to bardzo jest przydatne właśnie w fizyce. No myślę, że jest obszerna dość ta wiedza i no nie wiem, mieliśmy jakieś tam wspomnienie tylko na lekcjach, takie delikatne, a nie wiedzieliśmy prawie nic o tym. Czy chcielibyście zobaczyć Georgea Zamka oraz innych astronautów jeszcze raz? Z pewnością. Na pewno, tak. Ola? Filip? Czy to dzisiejsze spotkanie wywarło na Was pozytywne wrażenie? Tak. Dlaczego? No, dla mnie to było pierwsze spotkanie z astronautą, bardzo mi się podobało i dużo ciekawych rzeczy się nowych dowiedziałam. Myślałam, że życie w kosmosie jest aż takie trudne, no bo to jednak było trzeba się przygotować do tego wszystkiego. Myślałam, że to jest mniej skomplikowane. Dla mnie to jest wszystko ekscytujące, podbudowało to moją taką wczesną, kiedy byłem dzieckiem, miałem takie marzenie być pilotem, to myślę tam, że no, to jest warta do przeżycia taka droga życia. Jak słyszałem, pan był też pilotem, to myślę, że to jest ciekawe. Będę się starał, będę się uczył i zobaczymy. Czy po tym dzisiejszym spotkaniu możecie powiedzieć coś na temat swoich marzeń, tych takich ukrytych, które kiedyś wydawały się dziwne, nierealne? I właśnie patrząc na George'a, co teraz o nich myślicie? Ja myślę, że każde marzenie jest do spełnienia, bo samym po sobie miałam tyle marzeń i coraz bardziej udaje mi się je spełniać, więc każde marzenie jest do spełnienia, nawet to, żeby polecieć w kosmos, tak jak George. Dokładnie, wystarczy ciężko pracować, bo domyślam się, że ten George po prostu nie wagarował, tylko uczył się systematycznie, no i doszedł do celu. Hello, George. It's a pleasure to meet you again in Poland. We can meet the first time. I have a question. It's your first time in Poland within 2 years. What is so appealing in our country? Wow. I enjoy coming back, I think most of all because of the people. The mountains are beautiful, the Vistula River is tremendous, but just the enthusiasm and the intelligence and the resilience of the Polish people are very exciting to me. Can Polish people play an important part in the group of countries involved to the conquest space? Have you spoken about with Polish politicians? I haven't spoken with Polish politicians as to how to do that, but I will say that
based on the wonderful people that I've met here, the scientists, the engineers, and the mathematicians, that within Poland there is resident a capability to produce someone who can participate greatly, perhaps at the astronaut level. So I say when Poland decides to have an astronaut, they will have one. Okay, and do you have any more plans to visit in Poland? As of yet, no. I hope to have plans, though, soon to come again. I enjoy coming here so much, so I'd like to see Poland again. Okay, and the last question, what do you plan or dream for future? My dreams for my future? You know, that's a tough one, because I've lived my dreams. You know, I've had 2 great space flights and been up on the International Space Station. So for me, the next dreams are not so much for myself, but for others, for my children and for people that I know. Okay, thank you very much, and I hope to see you again. Oh, likewise. Good to see you.